Dear students, in the video let us solve some problems using comparison test. So this is exercise problems solve and I hope that 14 problems have been solved. Okay, so which are 15th problem in the video we will solve. Okay, so in a proof let me recall. So recall. We are going to recall two theorems. Okay, the first theorem is a comparison theorem. Okay, so that is the number one. I call it to be a comparison test. Okay, that is number one. That is comparison test. Comparison test. Okay. In suppose number is first part. Okay, suppose summation Cn is a convergent series of positive terms okay, positive terms and summation an is another sequence and is another series such that in a condition satisfied this is the condition. Okay, that is an which is less than or equal to cn. Okay, for all n greater than or equal to natural number n for some fixed integer capital N, for some fixed integer capital N. Okay, the conclusion is then the summation an converges. So this is the first part of the comparison theorem. Comparison test. Okay, so next we will go for the second little problem. That is suppose dn, suppose summation dn is a divergent series okay, series எல்லாமே நான் வந்து positive terms தான். Okay, of positive terms and summation an is another series such that என்ன condition satisfy பண்ணுது அப்படினா such that this dn which is less than or equal to an for all n greater than or equal to natural number n for some fixed integer capital N. Okay, then summation an diverges. Okay, so this is the comparison test. In the comparison test தான் நான் இப்ப யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த comparison test னுடைய செகண்ட் ஃபார்ம் ஒன்னு இருக்கு, அது கொஞ்சம் அழகா இருக்கும். அதனால அந்த தியரத்தையும் நான் let me recall. Okay, so number 2 I will make it be like this. Okay, comparison test second form. Okay, comparison test
second form. சரி, ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே, பட் ஆனால் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளிசிட்டாக நான் யூஸ் பண்ணலாம், அதனால ஐ ஹேவ் given it as a second form. ஓகே, இது அண்ட் நோட் தட் எல்லாமே இங்கே எல்லாமே வந்து இது பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் தான். ஸோ நம்பர் 1, first I'll make it like this. Okay, so what is this அப்படின்னா, suppose summation Cn is a convergent series. Convergent series of positive terms and summation an is another series such that என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா, that is limit n tending to infinity this an by cn. ஓகேங்களா, this is exist. நான் வேற கலர் எழுதுறேன், இது வந்து exist ஆக இருக்கணும். ஓகே, exist and finite. இது இன்ஃபினிட்டியாக இருக்கக்கூடாது, எக்ஸிஸ்டாகவும் இருக்கணும், ஃபைனைட்டாகவும் இருக்கணும். ஓகே, then summation an converges. Okay, the next part வந்து என்னது அப்படின்னா, something, suppose இதே கதை தான். suppose summation dn is a divergent series of என்னது positive terms and summation an is another series such that the limit, okay, the limit வந்து என்னது அப்படின்னா, limit n tending to infinity this an by dn. okay, இது என்ன நடக்கு அப்படின்னா, it exists and greater than 0, greater than or equal to, strictly greater than 0 and greater than 0. okay, 0 இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். okay, greater than 0, then summation an diverges. then summation an diverges. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த தியரத்தில் தான் நான் கம்பேரிஷன் டெஸ்டினுடைய செகண்ட் ஃபார்ம் தான் நான் நிறைய இடங்கள்ல யூஸ் பண்ண போகிறேன். பட் நீங்கள் சம்டைம்ஸ் we may use our comparison test also. okay, so we shall continue. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, this is another statement that is necessary condition. மூணாவது வந்து என்னதுன்னா, I call it to be necessary condition. என்ன சார் necessary condition அப்படின்னா, இது என்னது அப்படின்னா, if an does not converges to 0, then summation an does not converge. then does not converge.
Okay, this converge ஆகாது. an வந்து 0 க்கு போகலைன்னா summation an வந்து converge ஆகாது. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். And okay, fine. இந்த மூணு கண்டிஷன் மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். So we will start with our problem. இந்த problem எங்க இருக்கு அப்படின்னா 127. Okay, so that is sequence and series. Sequence and series by Arumugam and Isaac. Arumugam and Isaac. Page வந்து page 127. Okay, we'll start the problem. Okay, so நான் இப்போ என்ன வந்திருக்கேன் அப்படின்னா 15th problem. Okay, 14 problems நான் கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். So we'll take it by 15th problem. 15th problem என்ன அப்படின்னா 15th problem வந்து write the summation. We need to find the test the convergence of the series n plus 1 divided by n to the power p n equal to 1 to infinity. Okay, இதை வேணா கொஞ்சம் அழகாக எழுதிக்கோமே. ஓகே, ஏன்னா அப்படியே இங்கே வச்சுக்கிட்டு test the convergence of the series. Test the convergence of the series இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஜம்மு வந்துடுச்சு. ஓகே, ஃபைன், அவ்வளோதாங்க. இதை கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம். ஸோ நான் சால்வ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, சொல்யூஷன். ஸோ சொல்யூஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல you need to split take this fellow. Okay, let given an which is equal to this is n plus 1 divided by n to the power p. இப்படி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா this I can rewrite it in this way. That is இங்கே ஒரு எண்ணை வெளியே எடுத்துருக்கேன். அப்போ 1 plus 1 by n divided by n to the power p. அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this is equal to 1 plus 1 by n divided by n to the power p minus 1. இப்படி எழுதிக்கலாமா? n to the power, இந்த n to the power 1 வந்து கீழே வந்துருச்சு, அதனால p minus 1 வச்சுக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா take cn which is equal to 1 divided by n to the power p minus 1. இது எடுத்துக்கிறேன், இந்த denominator. Okay, and note that எனது this fellow summation cn இது யாரு? This is summation 1 divided by n to the power p minus 1 converges if this p minus 1 which is greater than 1. இது 1 ஓட பெருசா இருந்தா கன்வர்ஜ் ஆகும். diverge if p minus 1 which is less than or equal to 1. ஓகே, அவ்வளோதாங்க. அப்போ இது என்னது? இதை கொஞ்சம் அழகாக எழுதுனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is p, இது 1 p which is greater than 2 ஆக இருக்கும் பொழுது this is a convergent series, and p which is less than 2 ஆக இருக்கும் பொழுது this is a divergent series. ஓகே, இப்போ நான் இதான் 1 மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஸோ I'll take this an by cn. This is an divided by cn which is equal to, இந்த இடத்துல I will have this as 1 plus 1 by n divided by n to the power p minus 1 into cn ங்கிறது வந்து இது. அப்போ ரெசிப்ரோக்கல் எழுதும்போது n to the power p minus 1 divided by 1. Okay, so this will get cancelled. So that is equal to 1 plus 1 by n. அப்போ this implies that limit n tending to infinity this an by cn இது யாரு? which is equal to limit n tending to infinity 1 plus 1 by n. Okay, that is equal to 1. Okay, அப்போ என்னது? exist and finite. Okay, so this implies that summation an converges if
P which is greater than 2 இந்த இடத்துல எழுதிக்கோங்க P greater than 2 ஆக இருக்கும் பொழுது இது converge ஆகும் okay P greater than 2 and diverges if P less than or equal to 2 okay so this is a theorem okay the problem solution is the 15th problem. Now let us go to the 16th problem. எல்லாமே சேம் தான் இதே மாதிரி தான் எழுத போறேன் okay I'll make it be like this. So control C. so next problem, test the convergence of the series. This is the 16th problem. So this is 16th problem, problem number 6. This is n to the power p divided by n plus 1 the whole power p plus alpha okay ஒண்ணு இல்லங்க அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் எல்லாம் பார்க்கிறது பெருசா இருக்கும் எல்லாம் ஒரே மெத்தட் தான் ஓகே சோ டேக் சொல்யூஷன் ஓகே என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படினா take an which is equal to n to the power p divided by n plus 1 the whole power p plus alpha. அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா this is n to the power p divided by இதில இருந்து ஒரு n வெளிய எடுத்துறேன் அப்போ n to the power p plus alpha வெளிய வந்துரும் into 1 plus 1 by n the whole power p plus alpha இப்படி கிடைக்கும் ஓகே அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படினா this is equal to இந்த n to the power p கீழ கொண்டு வந்துட்டேன் அப்போ 1 divided by இங்க என்ன கிடைக்கும் n to the power p plus alpha minus p okay into 1 plus 1 by n the whole power p plus alpha. Note that p alpha la fixed okay so this value will get cancelled அப்போ this is equal to 1 divided by இங்க என்ன கிடைக்கும் n to the power alpha into 1 plus 1 by n the whole power p plus alpha அப்போ இங்க we will have you take Cn which is equal to 1 divided by n to the power alpha. Now we know that then summation Cn converges if alpha which is strictly greater than 1 okay 1 விட பெருசாக இருக்கும்போது இது கன்வர்ஜ் ஆகும் அப்போ இங்க என்ன எடுத்துக்கிறேன் then this implies that an by cn which is equal to an ங்கிறது இந்த எழுதிருக்கேன் 1 divided by n to the power alpha into 1 plus 1 by n the whole power p plus alpha okay into cn ங்கிறது யாரு n to the power alpha divided by 1 அப்போ இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் so this implies that limit n tending to infinity an by cn which is equal to இங்க என்ன கிடைக்கும் 1 plus இதெல்லாம் fixed numberல so this is 1 okay exist and finite okay so this implies that நீங்க வேணா இது எழுதணும் by comparison test second form by comparison test second form summation an converges if alpha which is greater than 1 alpha 1 ஓட பெருசா இருக்குதுன்னா then this series is a convergent series okay we'll go to the இதுல 16வது problem so 17வது problem இருக்கும் so we'll have take a 17 okay test the convergence of the series in a series 17வது problem we are having this is 1 divided by n square plus x square okay n square plus x square இதை நீங்க ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதுக்கு நீங்க இதே மாதிரி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் பட் நான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஈஸியான கம்பேரிஷன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறேன் ஓகே சொல்யூஷன்
என்ன அப்படின்னா note that for any x belongs to R, okay, this x square is always greater than or equal to 0. Correct? X square என்னைக்குமே இதோட பெருசு 0 ஓட பெருசு. So this implies that x square which is always less than or equal to x square plus n square. Correct? Allana adu kuda solranga. We will always have this fellow which is always greater than or equal to n square. X square plus n square which is always greater than or equal to. ஒன்னும் இல்லங்க ரெண்டு பக்கம் நான் n square ஆட் பண்ணிருக்கேன் அவ்வளவுதான். So this implies that reciprocal பார்க்கும்போது என்ன கிடைக்கும் 1 divided by this fellow, okay, x square plus n square, okay, 1 divided by this fellow will be less than or equal to 1 by n square. 1 by n square, okay. ரொம்ப சிம்பிள். நான் இப்போ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல. இது ஒரு சாதாரணமான இன்இக்வாலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன். Is it okay? n square ஓட n square plus x square பெருசு. ஏன் x square is positive. இது நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா இப்படிலாம் எழுத முடியாது. இது பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால தான் இது எழுத முடியும். Okay. We know that யாரு this will converges. Okay. Summation 1 by n square converges. Then by comparison test எது converge ஆயிரும் this fellow will also converge. Okay, summation 1 divided by n square plus x square converges. Okay, simple. Now we'll go to the 18th problem. So problem 18. Test the convergence of the series என்னது 18வது கேள்வி. Wow, this is something more easy question. Okay, so this I can write this is square root of n cube plus 1 minus square root of n cube. So this we want to solve, test the convergence of the series this. Okay, so I will take a solution. என்ன அப்படின்னா let an which is equal to இதனை அப்படி எழுதிக்கிறேன். Okay, so I call it to be this is n cube plus 1 minus n cube. Okay, இதை நான் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா this I can write this is equal to square root of n cube plus 1 minus square root of n cube. Okay, this into multiplied with the square root of n cube plus 1 plus square root of n cube divided by in the term. Okay, square root of n cube plus 1 plus square root of n cube. Okay, that's ரொம்ப simple. ஏன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், we can have a conjugate multiplication. Okay, so what is this is equal to a plus b, a minus b. Okay, இது a plus b ன்னு இருக்கு, இது a minus b ன்ற மாதிரி ஃபார்முலா. அப்ப a square minus b square. அப்ப a square என்னது, that is square root of n cube plus 1 the whole square minus square root of n cube the whole square. Divided by the denominator, the square root of n cube plus 1 plus square root of n cube. So இது யாரு அப்படின்னா this is equal to இது யாரு n square root க்கு ஸ்கொயர் பண்றேன். அப்போ we will have this is n cube plus 1 minus இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் n cube divided by this guy square root of n cube plus 1 plus square root of n cube. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிபட்டு போயிருவாங்க. So this is equal to 1 divided by square root of n cube plus 1 plus square root of n cube. Okay, அப்போ இது என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா this I can rewrite this is equal to சார் இந்த n cube இருக்குல்லங்க அதை வெளியே எடுங்க, n cube வெளியே எடுத்துருங்க அப்படிங்க. அப்போ n cube வெளியே எடுத்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் 1 divided by
இந்த இடத்துல n cube வருது, மேல ரூட் இருக்கு. அப்போ we will have this is n to the power 3 by 2, கரெக்டா? Cube square root, okay, into square root of 1 plus 1 by n cube plus இது வந்து என்னது, இது அதே தானே, இது வந்து என்னது, n to the power 3 by 2, okay, so n to the power 3 by 2. அப்போ இதை ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறேன், 1 divided by n to the power 3 by 2. இதை காமன் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கும், square root of 1 plus 1 by n cube plus 1 அப்படின்னு நினைக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ என்ன எடுத்துக்கணும், take Cn which is equal to 1 divided by n to the power 3 by 2. n to the power 3 by 2. Okay. We know that then yeah, since 3 by 2 which is strictly greater than 1 ஆக இருக்கிறதுனால summation Cn converges. கரெக்டா? இப்போ now என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, this an by cn, okay, which is equal to, இது பாருங்க, anங்கிறது யாரு, இந்த term, okay, so இவன் என்ன பண்ணிக்கலாம், 1 divided by n to the power 3 by 2, okay, into square root of 1 plus 1 by n cube plus 1, okay, this is the thing, okay, into cn ங்கிறது யாரு, n to the power 3 by 2 divided by 1. So you will get cancelled with this will get cancelled, this will get cancelled with this guy, okay. So remaining thing வந்து this implies that limit n tending to infinity this an by cn which is equal to, இப்போ என்ன பண்ண போறேன், n tending to infinity வரும்போது இந்த இடத்துல 0 இருக்கும். அப்போ 1 plus 1 1 by 2, so this is equal to 1 by 2, okay. 1 divided by, இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிச்சல, இது வந்து நினைக்கும் 1 plus 1, so we will have to 1 by 2, so exist and finite, okay. So this implies that summation an converges, okay. By இது என்னது, then by comparison test second form இது எழுதிதான் எழுதுறோம், ஓகே. சும்மா டக்குன்னு இது கன்வர்ஜ் ஆகுது அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது, ஓகே. சரி, so we will go to the next problem. so இப்போ எத்தனாவது ப்ராப்ளம், 17 19, ஐயோ மாற்றி எழுதிட்டேனா, இது 18வது ப்ராப்ளம் தானே, okay, correct, 18. Now we will go for a 19th problem. So 19th problem 19. So test the convergence of the series யாரு, 19வது ப்ராப்ளம் என்னன்னா, this is square root of n plus 1 minus square root of n divided by n cube. I have given this is n cube. So we are going to try this problem. Sorry, excuse me. Okay. So 19th problem. ரொம்ப சிம்பிள், எல்லாமே அதே தான், ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தானே. சி இதுக்கு அப்புறம் உள்ளது, இதில் வந்து நம்ம ரூட் டெஸ்ட்டுக்குள்ள தனியாக ரூட் டெஸ்ட் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அப்புறம் ரேஷியோ டெஸ்ட் சொல்யூஷன், அது ரெண்டு தனி எக்ஸசைஸும் தனித்தனியாக பார்ப்போம், ஓகே. ஸோ நோட் தட் இதில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை, கம்பேரிசன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை ரேஷியோ டெஸ்ட்லையும் ரூட் டெஸ்ட்லையும் ஒரு செகண்டில் கொண்டு வந்துடலாம், ஓகேங்களா. பட் அது ரொம்ப ஈஸி, பட் த சிஸ்டமேட்டிக் வே we are solving all these problems with the comparison test, okay. So solution okay. So என்ன பண்ணிக்கிறேன், take an which is equal to in the term, okay, square root of n plus 1 minus square root of n divided by n cube. அப்போ நான் முதல்ல என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், இதை கூட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அப்போ என்ன பண்ணலாம், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n plus 1
minus square root of n divided by n cube into square root of n plus 1 plus square root of n divided by square root of n plus 1 plus square root of n. இப்படி எடுத்துக்கிறேன். Okay. So this is equal to a plus b, a minus b இருக்கு. அப்ப என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா n plus 1 minus n divided by n cube into, I mean right, இந்த இடத்துல n வெளியே எடுத்துட்டோம்னா root n வந்துடும். அப்ப n to the power 1 by 2, n to the power 1 by 2. Okay. into இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் square root of 1 plus 1 by n, okay, plus 1 இப்படி கிடைக்கும். Is it okay? Then this n will get cancelled. அப்ப இங்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this is equal to 1 divided by n to the power 3 அப்புறம் n to the power 1 by 2. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன், நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகே, a to the power x, சரி, ஓகே, x to the power a, இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வச்சிருக்கீங்க, into x to the power b which is equal to x to the power a plus b. அப்போ இங்க n to the power 3 plus 1 by 2. அப்போ என்ன கிடைக்கும் 6 1 7. அப்போ 7 by 2 times square root of 1 plus 1 by n plus 1. ஓகே, அவ்வளவுதான். இப்போ cn என்ன எடுத்துக்கிடுவீங்க, cn which is equal to 1 divided by n power 7 by 2 இப்படி எடுத்துக்கிறேன், n to the power 7 by 2. அப்போ by since 7 by 2 since 7 by 2 which is strictly greater than 1 ஆக இருக்கிறதுனால summation cn converges. Okay, now then an by cn which is equal to, அப்ப என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல 1 divided by n to the power 7 by 2 into square root of 1 plus 1 by n, okay, plus 1 into cn வந்து என்ன கிடைக்கும் n to the power 7 by 2 divided by 1. Okay, so இதுவும் cancel ஆயிரும். So this implies that limit n tending to infinity an by cn which is equal to என்ன கிடைக்கும், இது வந்து 1 plus 1, so it is equal to 1 by 2. So exist and finite. Okay, then by comparison test second form summation an converges. Okay, something beautiful. So 19வது problem முடிஞ்சிருச்சு. Now we will go for the 20th problem. Okay, so next problem 20. problem வந்து என்னன்னா, this is 1 by n minus 1 by n plus 1. 1 by n minus 1 by n plus 1. Something more interesting in the problem. இதுல நீங்க இந்த தியரத்தை யூஸ் பண்ணாலும் சரி, யூஸ் பண்ணலனாலும் we can easily solve it. இது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு கூட கண்டுபிடிச்சலாம். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஓகே, சரி, சொல்யூஷன் எழுதுற மாதிரி சொல்யூஷன் இது வந்து என்னன்னா, முதல்ல an equal to an which is equal to 1 by n minus 1 by n plus 1. அப்போ இது கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு சொல்றதோட இது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, பாருங்க, let sn which is equal to a1 plus a2 plus dot 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 plus an இப்படி எடுத்துக்கிறோம். அப்ப இது யாரு, a1ங்கிறது யாரு, 1 by 1 minus 1 by 2, கரெக்டா? a2ங்கிறது யாரு, பிளஸ் 1 by 2 minus 1 by 3. a3ங்கிறது யாரு, 1 by 3 minus 1 by 4. ஓகே, இப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். லாஸ்ட் டேர்ம் யாரு, an வந்து யாரு, 1 by n plus minus 1 by n plus 1, கரெக்டா? இதுக்கு முந்தின டேர்ம் யாரா இருப்பான் அப்படின்னா 1 by n minus 1
minus 1 by n இருக்கும் கரெக்டா அப்போ இந்த 1 by 2 இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஓகே அப்புறம் இந்த 1 by 3 இந்த 1 by 3 கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் இந்த 1 by n இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்படியே ஒவ்வொரு டேர்மும் இதுக்கு அடுத்த ஒரு டேர்ம் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மிச்சம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா this is equal to 1 இந்த முதல்ல இருக்கிற 1 மைனஸ் இந்த கடைசியில் இருக்கிறது 1 divided by n plus 1 okay அப்போ Sn which is equal to 1 minus 1 by n plus 1 clearly this Sn converges to 1 as n tending to infinity. So this implies that summation 1 by n minus 1 by n plus 1 okay converges to the limit எந்த லிமிட் கன்வர்ஜ் ஆகுது 1 க்கு கன்வர்ஜ் ஆகுது ஓகே சோ இது வந்து என்னன்னா வெறும் சீக்வென்ஸ் உடைய ஐடியாவை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருக்கேன் வேற எதுவுமே பண்ணல சரி sequence of partial sum okay this is a sequence of partial sum partial sums of this series இந்த series உடைய sequence of சார் எனக்கு இந்த லிமிட்லாம் வேண்டாங்க வழக்கமா இது கன்வர்ஜ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ஈஸி அது இதை விடவும் ஈஸி என்னது அப்படின்னா an equal to இதே ப்ராப்ளம் இங்க முடிச்சுட்டு இது நான் இன்னொரு வழியில சொல்றேன் என்னது 1 by n minus 1 by n plus 1 இது எப்படி எழுதலாம் n plus 1 minus n divided by n into n plus 1 கரெக்டா this will get cancelled. So this is equal to 1 divided by, I can write this is n square into 1 plus 1 by n. இதில் n எடுத்தீங்கன்னா n square 1 plus 1 by n. Okay. அப்போ we know that இந்த இடத்துல என்ன எடுத்துக்கலாம் take cn which is equal to 1 by n square. Okay. We know that summation cn converges. Okay. So an by cn which is equal to என்ன கிடைக்கும் 1 divided by 1 plus 1 by n கிடைக்கும் and this will converges to எதுக்கு converge ஆகும் 1 converge ஆகும் so exist at finite so this implies that summation an converges see இந்த மெத்தடாலஜி யூஸ் பண்ணும்போது கன்வர்ஜ் ஆகுதுங்கிறது மட்டும் தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய இந்த இதை யூஸ் பண்ணும்போது எங்க கன்வர்ஜ் ஆகுதுன்னு கூட சொல்லிடலாம் so Sn converges to 1 okay so this is the 20th problem so now let us go to the we'll go to the 1 minute else let me save this okay so the next problem the 20th problem we shall go to the 21 so problem 21 so 21 to B test the convergence of the series 21வது problem யாரு ரொம்ப சிம்பிள் 1 divided by 2 to the power n into n square 2 to the power n into n square இது ரொம்ப எலிமெண்டரியாவே முடிச்சிடலாம் and note that இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் நீங்க பின்னாடி ரேஷியோ டெஸ்ட் வரும்போது இன்னும் ஈஸியா நீங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகே so we go for a solution என்ன சொல்யூஷன் ஒண்ணும் இல்லங்க ரொம்ப சிம்பிள் பாருங்க n square which is always less than or equal to இல்ல I may write this is strictly less than 2 to the power n into n square கரெக்ட்டா ஏன் அப்படின்னா this n to 2 to the ஏன் அப்படின்னா since 2 to the power n which is always greater than 1 okay n க்கு பதிலா 1 கொடுங்க 2 n க்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா என்னது 4 அப்படி போயிட்டே இருக்கும் so இது எல்லாமே 1 விட பெருசா இருக்கிறதுனால we will have this condition அப்படினா என்ன பண்ணுவோம் we know that this will n square which is always strictly less than 2 to the power n into n square அப்போ this implies that 1 divided by 2 to the power n into n square which is always less than 1 divided by 2 n square correct 1 divided by n square
reciprocal எடுக்கும்போது inequality மாறி வந்துரும். Okay, we know that summation 1 by n square converges. Then by comparison test, note that இது வந்து comparison test தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன், செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணல. comparison test summation 1 divided by 2 to the power n into n square converges. That's the 21st problem. Okay, so we shall go to the 22nd problem. 22. Okay. Problem 22. Control B. Test the convergence of the series. 22வது problem இங்க இருக்கா. Okay, I call it V. Square root of n square plus 1 minus n square plus 1 minus n. Okay, so this is 22nd. Okay, 22nd. இது எப்படி சார் ப்ரூவ் பண்ணலாம்? நம்ம அதே விஷயம் தாங்க, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சொல்யூஷன் இப்போ என்ன டேக் n equal to an equal to take an which is equal to in the term. Okay, I call it to be square root of n square plus 1 minus n என்ன எழுதுறேன் அப்படின்னா square root of n square எழுதுறேன். square root of n square ரெண்டு ஒன்று தான். Okay, this is equal to n வந்து எப்படி எழுதுறோம், n square க்கு root இப்படி எழுதலாம். So this fellow is equivalent to, I can say that this is n square plus 1 minus square root of n square into in the bracket. Okay, in the bracket into, I am right, this is n square plus 1 plus square root of n square divided by the term. Okay, square root of n square plus 1 plus square root of n square. அப்ப என்ன கிடைக்கும், a plus b, a minus b. So this is equal to I can write n square plus 1 minus n square. அப்போ n square plus 1 minus n square. Okay, divided by square root of n square plus 1 minus square root of n square. Okay, this n square will get cancelled. So this is equal to 1 divided by n square. இதுல இருந்து என்னன்னா n வெளிய எடுத்துக்கலாம், n square வெளிய எடுத்துக்கலாம். அப்ப n square வெளிய எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆயிரும், n வெளிய வந்துரும். அப்போ n into, okay, square root of 1 plus 1 by n square minus இந்த இடத்துல இருந்து இது வெறும் n தான். அப்போ I may write this is equal to 1. Okay, we will always have this equation. So 1 divided by n square root of 1 minus 1 plus 1 by n square minus 1. Sorry, minus plus இல்லப்பா, the denominator வந்து plus இல்ல, I may have plus. minus வர முடியாது, minus வந்து infinity ஆயிடும். Okay, சரி, அப்ப இங்க என்ன இருக்குறேன், இங்க 1 by n இருக்கு. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்குமா, take dn equal to dn which is equal to 1 by n. dn which is equal to 1 by n. And we know that summation dn diverges. Okay, அப்போ இப்போ என்ன கிடைக்கும், this an by dn which is equal to 1 divided by இங்க ஒரு n into square root of 1 plus 1 by n square plus 1 into n by 1. Okay, so this n and this n will cancel and this fellow will converge to 1 divided by 2. 1 by 2. Correct? This is 0 0. About root 1 plus 1. So we will have convergence. So this implies that limit n tending to infinity is an by dn which is equal to 2. Okay, exists and greater than 0. Okay, அப்போ greater than 0 என்ன அர்த்தம், by comparison test 2, by comparison test second form summation an diverges.
Diverges. Okay. Okay, so this is 22nd. Now we shall go for a 23rd problem. Okay, so shall I take it to the next page? Okay, 23rd. So control V. Test the convergence of the series. In a series, 23rd problem. N cube plus 1 the whole power 1 by 3. N cube plus 1 the whole power 1 by 3 minus n. Oh. Okay, இப்போ இது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா n try to do it. This fellow will have some problem. Okay, fine, we'll try. என்ன வருது பார்க்கலாம். So solution. I'll take an which is equal to n cube plus 1 the whole power 1 by 3 minus n. Other I will n cube the whole power 1 by 3. Okay, n cube plus 1. So this is a அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலா போடணும். என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா you rewrite this formula, that is a cube plus b cube which is equal to a minus b into a minus b into, I may write this is a cube or a square minus b. Okay, so plus 2 plus ab plus a into b plus plus or other minus upon under the minus here. I write minus it here, then it will be okay. Okay, plus b square. Okay, in the formula. Okay, so we'll take this as a formula. Okay, நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா அப்போ இது எப்படி எழுதுறேன், ஏக்கு பதிலாக நான் இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கிறேன். this is a and this is b அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, அப்போ இந்த இன்இக்வாலிட்டியில ட்ரை பண்ணோம்னா என்ன வரும், a cube. அப்போ இதனுடைய கியூப் இது யாரு, this is equal to n cube plus 1. ஓகே, இது யாரு, a cube minus n cube. n cubeங்கிறது யாரு, இதனுடைய கியூப். அப்போ n cube, that is this is a b cube. Okay, this is equal to, this must be equal to, this is equal to a minus b. அப்போ a யாருங்கிறதுல this fellow. Okay, I'll write this is n cube plus 1 the whole power 1 by 3 minus n cube the whole power 1 by 3. இது a minus b into a square. a square na இது, அப்போ என்ன கிடைக்கும், this is n cube plus 1 the whole power 1 by 3. அப்போ square na 2 by 3. okay, plus a into b. அப்போ a into b என்னது, அப்போ n cube plus 1 the whole power 1 by 3 into n cube the whole power 1 by 3. okay, plus b square n cube the whole power 2 by 3. We will have this equation. okay, அப்போ இதுதான் எனக்கு தேவை. இதுதான் இதுதான் this is equal to an. This is equal to an. okay, and சரி, அப்போ எனக்கு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இந்த a cube இதெல்லாம் அழிச்சிடறேன். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நான் இதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், வேற எதுவுமே பண்ணல. ஓகே, ஜஸ்ட் a cube மைனஸ் b cube அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு, அந்த ஃபார்முலா மட்டும் தான் இதில் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், வேற ஒன்றுமே இல்லை. அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க, வாட் வி வில் ஹேவ் அப்படின்னா, this n cube இந்த n cube இந்த n cube கேன்சல் ஆகும். ஸோ we will have 1. அப்போ this fellow an which is equal to அப்படின்னு எழுதலாமா. அப்போ this implies that an which is equal to 1 divided by this whole term. கரெக்டா? அப்போ 1
divided by I may have these equations, okay, that is n cube plus 1 the whole power 3 by 2, sorry 2 by 3, what is it, 2 by 3 plus n cube plus 1 the whole power 1 by 3 அப்புறம் n power n cube the whole power 1 by 3 plus n cube the whole power I may have 2 by 3 இப்படி கிடைக்கும். Okay, and note that இதில் இருந்து n எல்லாம் வெளியே எடுத்துறேன், n cube வெளியே எடுக்கிறேன். அப்போ என்ன கிடைக்கும் பார்க்கலாம். So this is equal to 1 divided by இதில் n cube வெளியே வந்து வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ n cube the whole power 2 by 3 அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, இந்த 2 power 3 அப்போ into 1 plus 1 by n cube the whole power 2 by 3. கரெக்டா? இதில் இருந்து ஒரு n cube, இதில் இருந்து ஒரு n cube வெளியே எடுக்கிறேன். அப்போ இங்க இருந்து n cube வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும், plus இங்க இருந்து ஒரு n cube எடுத்தீங்கன்னா n cube the whole power 1 by 3 into 1 plus 1 by n cube the whole power 1 by 3. இந்த இடத்துலயும் என்ன இருக்கு, ஒரு n cube the whole power 1 by 3 இருக்கு. கரெக்டா? இது பிளஸ் இந்த இடத்துலயும் n to the cube power 2 by 3 அப்படின்னு இருக்கு. சரி, வேற ஒண்ணுமே பண்ணல, அது அந்த n cube எடுத்துட்டேன். சரி, இது இருக்கட்டும். அப்ப இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு n to the power, இது யாரு, this is equal to 1 divided by இது யாரு, n to the power cube into 2 by 3. அப்போ 3 and 3 cancel, அப்போ n square கிடைக்கும் இடத்துல. அப்போ we'll have this is n square into 1 plus 1 by n cube the whole power 2 by 3. இன்னும் பாருங்க, இந்த இடத்துல என்னது, n to the power 3 into 1 by 3. அப்போ இது ரெண்டு அடிபட்டுச்சுன்னா வெறும் n ன்னு கிடைக்கும். ஸோ இது n, இது யாரு, n square. அப்போ இங்க plus n, ஓகே, into 1 plus 1 by n cube into இது யாரு, இதுவும் n தானே, n plus இங்க என்ன கிடைக்கும், இதே தானே. ஸோ we'll have this is equal to n square. அப்போ இங்க ஒரு n, இங்க ஒரு n, n square. அப்போ n square அப்படிலாம் காமனா எடுத்துடலாம். ஸோ we'll have this is equal to 1 divided by n square common, n square into மிச்சத்தை எல்லாத்தையும் எழுதிக்கோங்க. என்னது அப்படின்னா, இங்க ஒரு n square, இங்க ஒரு n square, இங்க ஒரு n square. அப்போ I'll have this is 1 plus 1 by n cube the whole power 2 by 3 plus 1 plus 1 by n cube into plus 1. Okay, we are having this condition. அப்போ இங்க யாரு, n square. அப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன், take Cn which is equal to 1 by n square. We know that summation Cn converges. Okay, அப்போ an by Cn which is equal to இந்த n square அடிபட்டு போயிருப்போம், மிச்சம் இருக்கிறது மட்டும் எழுதுறேன் ஸ்ட்ரைட்டா, இல்லைன்னா n square போட்டுக்கோங்க into இங்க ஒரு n square இது ரெண்டு அடிபட்டு போகுது. மிச்சம் என்ன இருக்கு, 1 plus 1 by n cube the whole power 2 by 3 plus 1 plus 1 by n cube, okay, plus 1 divided by 1. அப்போ இதுவும் அடிபட்டு போகுது. So this fellow will converge to இங்க ஒரு 1, இங்க ஒரு 1க்கு போயிடும், இது ஒரு 1, இது ஒரு 1. So we'll have this is 1 by 3. Okay, exist and find it. Okay, then by Cauchy's comparison test second form summation an converges. Okay, so this is problem number எத்தனை problem இது, 23. Okay, then we will go for a 24th problem. So now it is 24. 24. So test the convergence of the series. 24வது problem என்னது,
And of course, this is something more interesting. Okay, so I'll have this is n plus 1 the whole power 1 by 3 minus n to the power 1 by 3, n to the power 1 by 3 rest 1 by 3. That is the அதே ஃபார்முலா தான், அதே மாடல்ல செய்யறோம். ஓகே, சரி செஞ்சிடலாமா? ஸோ சொல்யூஷன் என்னது? டேக் an equal to take an which is equal to n plus 1 the whole power 1 by 3 minus n to the power 1 by 3. நமக்கு என்ன தெரியும்? a cube minus b cube which is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, this is the formula. அப்ப இந்த இடத்துல a இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன எழுதிக்க போறீங்க அப்படின்னா இவன் எழுதிக்க போறீங்க. the whole thing. This is a. Okay, b இருக்க வேண்டிய இடத்துல இவன் எழுதிக்கிறீங்க. ஓகே, அப்ப என்ன கிடைக்கும்? இது a, இது b ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓ, a cube minus b cube அப்படின்னா this is n plus 1 the whole power 1 by 3 the whole cube minus n to the power 1 by 3 the whole cube, which is equal to this fellow n plus 1 the whole power 1 by 3 minus n to the power 1 by 3, okay, into square பண்ணலாமா? அப்போ a square, அப்போ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா we will have this is n plus 1 the whole square 1 by 3, அப்போ 2 by 3 நினைக்கிறேன், 2 by 3 plus this into this, அப்போ n to the power 1 by 3 into n plus 1 the whole power 1 by 3, okay, plus b square, அப்போ plus b square na n to the power 2 by 3 we are having. Okay, இது யாரு அப்படின்னா this is n plus 1 minus n, so this will have, so 1 மட்டும் கிடைக்கும். அப்போ இதை மட்டும் நான் எழுத போறேன். So this implies that n plus 1 the whole power 1 by 3 minus n to the power 1 by 3 which is equal to this error, இது equal to error 1, this is equal to 1, அப்போ 1 divided by these fellows. Okay, அப்போ I may write this is n plus 1 the whole power 2 by 3 plus n power 1 by 3 into n plus 1 the whole power 1 by 3 plus n to the power 2 by 3. அப்போ இதுல இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா n வெளிய எடுத்துருங்க. அப்போ we will have this is மொத்தமா இங்க என்ன கிடைக்கும்? n to the power 2 by 3 into 1 plus 1 by n the whole power 2 by 3 plus இங்க ஒரு 1 எடுத்துலாமா? அப்போ இங்க ஆல்ரெடி n to the power 1 by 3 இருக்கு. அப்புறம் வெளிய வரும்போது n to the power 1 by 3 into 1 plus 1 by n the whole power 1 by 3 plus n to the power 2 by 3. அப்போ எல்லாத்துக்கும் காமனா என்ன இருக்கு? n to the power 2 by 3 இருக்கா? அப்போ அதை ஃபுல்லா வெளிய எடுத்துறேன். So this is equal to 1 divided by n to the power 2 by 3 bracketல யாரெல்லாம் வருவா? இந்த ஃபெல்லோ முதல்ல 1 plus 1 by n the whole power 2 by 3 plus இது ரெண்டு வெளியே போயிடும், இது மட்டும் இருக்கும் 1 plus 1 by n the whole power 1 by 3 plus 1, okay, plus 1. அப்ப இங்க என்ன எடுத்துக்கணும்? 2 n to the power 2 by 3 தான் உங்களுடைய, இது வந்து யாரு? cn, இது 2 by 3 வந்து 2 by 3 which is less than 1. அப்ப dn equal to take dn which is equal to 1 divided by n to the power 2 by 3. 1 divided by n to the power 2 by 3. Okay, அப்போ என்ன பண்ணுறோம்? then we know that since 2 by 3 which is less than 1 summation dn diverges. Okay, இப்போ now an by dn which is equal to என்ன கிடைக்கும்? இது மட்டும் அடிபட்டு போயிருக்கும், மிச்சம் இது மட்டும் தான் இருக்கும். அப்போ நான் அதை ஸ்ட்ரைட் எழுதுகிறேன் 1 divided by 1 plus 1 by n the whole power 2 by 3 plus 1 plus 1 by n the whole power 1 by 3 plus 1. This fellow will converge to இது 1 converge ஆயிரும், இது 1 converge ஆகும், இது 1, அப்போ 1 by 3. Okay,
exist and greater than 0, okay, greater than 0, then then by another comparison test test second form summation an converge diverge, okay, diverge. Okay, so now we shall go for the next problem.